Ya, herkese merhabalar. Ben Klaçken'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu kim ya burada böyle? İyiymiş. Bu bir tane kan boya isteyen dayımız vardı bizim şurada. O dayıyı geçen bölüm unuttuk. O dayıya bir gidelim abi. O dayı Esen Bey, psikopat dayı birilerini kesmeden, yani insan kanını da yapabilir değil mi? Birilerini kesmeden oraya bir gidelim. Dayım benim. Ya burası gece gündüz niye böyle ya arkadaş? Kapkaranlık ya. Koş Edin koş. Ne oluyor lan orada? Dayının vurduğu da şeye bak. Şöyle bir tane kocan ölecek ya. Gerçi bizim silah da artık dert oldu da. Çıkmayacaksın değil mi Aydın oraya? Çıkarsan şaşarım zaten Aydın. Hop, yıkılan direkt. Dayı. Kesmedin değil mi hiç kimse? Yaşıyor herkes. Look what I brought you. Oh, my God. Is it from my goon? Let me see. Senin azmandan evet. Boya bakalım da boyayacaksın. You can stand tall today, for you have done your part, however small, in making art history. Az da olsa üstüne işini yaptın diyor ya. The one red the world longs to see, and paint a fresco that will change it forever. If you come back later, maybe you will see it. Oh, you may have a use for this. My older brother John gave it to me for protection, but I'd probably kill myself trying to use it. Nedir hocam o? 3 level silah mı? Nereden bildim? 3 level silah o kadar işime yarar ki şu an. Pilgrim, you have such fine physical traits. Mind if I sketch you? You heard? Mükemmel işime yarar yani, öyle böyle değil. Frank must be ecstatic. Frank'in de lafa geçmeye başladı. Frank. Kristal beyaz neymiş lan? Kristal beyaz. Hop. Where are they? Arkanda lan, burada aşağı işte. Is something wrong? No, nothing. Talking to myself, that's all. I mean, I can see something's the matter, but okay. It's just, there's nothing that can be done. There are too many of them. Too many who? Renegades. Degenerates. 6 months ago, they kidnapped my son, Rook, and they forced me to produce drugs for them. I was the chemistry teacher in school before the epidemic. I held one of them back, grade. But what about your son? They're holding him hostage. If I'm late with the next batch of drugs, they'll kill him. Maybe what these bandits need is a lesson. But there's a whole band of them. I've faced far worse odds than that. I'm not a fan of kidnapping. Will you help me? Yeah, I'll try. Where are they keeping Rook? In a military building, overlooking the canal south of Muddy Grounds, near Culvert Island. The entrance is on St. Paul Boulevard, past the red car carrier. Just be careful. I went there myself once, trying to free my boy. They caught me. Then later brought me one of Rook's fingers. As long as these bastards are alive, they'll never leave us alone. I'll be careful. I'll follow you. Wait outside for you to come out. What's your name? Aiden. Thank you, Aiden. Aiden. Salak Aiden diye geçer ismim benim. Aptal Aiden diye geçer. I haven't slept a wink for 6 months. What are they doing with my son in there? I'm so worried about him. Getireceğiz yolunu birader. Dayı.
Birader diyoruz dayıya ya. on the job, but he makes a decent dough. Help me out, bro. I'm short of pennies. Ne yapıyoruz lan burada? Aiden. Hep Aiden ya. Aiden yok onu yap. Aiden yok şunu yap. Aiden toplasın sizin götünüzü. Gerilimo. Bunu hiç yapmıyorduk ne zamandır. Düş Aiden. Bal toplayalım biraz. Bal papatya, beyaz silah. En iyisi şu tüy. Bir tane ama yapacak bir şey yok. Geronimo! Hop! Aman patladı hocam. Siz de uçtunuz. İyi uçmalar. Skill de keseceğiz artık ya. Adamlar kılıçla falan gebermiyor abi. Neredeymiş bu muhalifler? Adanın yanında dedi, harbiden adanın yanındaymış. İçeride mi yalnız? Hop! Öttürme onu, öttürme. Dans edersin. Benim diğer silahlarım bunu peki ne yapacak hocam? Şu mesela. Bak şimdi adamları kestim. İlginç yani, bir kötü vuruyor bir iyi vuruyor. Ben de çözemedim niye böyle bu iş. Çanta dolu. Dolu değildir ya. Update'te bunları düzeltmediler mi ya? Silah dolu diyor. Şunun bir yarı at abi. Belki yeşil mavi bir şey verir. Yeşil verdi bak. Yeşil daha pahalı satarken. Aşağı gidecek yer var. Loot'umuz var burada. Oyunun başından beri loot yapıyoruz ama craft şeyleri çok düşük ya. Oyunda craft yapmak çok zor. Dying Light 1'de mesela UV ışıktan zibilyon tane yapıp ecellere atıp duruyorduk. Bunda öyle bir şey yok. Yukarı mı çıkacağız hocam? Nereye koydunuz lan çocuğu? Selam. Selam. Bunlar da tek yiyor. Gelecek mi? Ama kafanı keserim senin, biliyor musun? Ortadan ikiye bölerim seni böyle. Saçma sapan yukarıdan atlayıp vuruş yapacaktım herife. Küçük bıçakla şey yaptı bize herif. Rock. Merak etme, şunları toplayayım geleceğim. Herifler viski falan toplamış burada bir sürü. Bunlar zengin hocam. Sigara da var. Kristal de var. Neredesin hocam? Yukarıda mısın? Ben varım ben. You alright? I'm, yeah. They injected that shit into you. Who are you? Aiden, your father sent me. Father. Dad. You're out of danger. I'll take you to him. No. What? I don't need you, Dad. Or anybody else. I'm doing fine here. Give me a needle. Hey, wait. You've got all your fingers. The bandits didn't cut one off. So it was all fake? Leave me alone. There was no kidnapping, was there? You've been tricking your own father into making you free drugs? Get out of here. How could you do that to your father? Didn't want this, okay? Herif yalan Stronger söylemiş. than me. And now what do you want? You'd rather stay here like this than be with your father? Brooke, son, my boy. Finally, I've got you back. What is it, boy?
Are you all right? Anlatacağım tabii ya. Look, there was never any kidnapping. What? It was all a show, including that severed finger. But how could that be? Rook, say that's not true. I tried to kick it. I tried. I didn't want to keep taking. But I started getting high with them. When I mentioned you, they realized you were their former teacher and a chemist. God, Rook. I wanted to stop, to end it. But they wouldn't let me. I'm sorry. Come back home with me. We'll talk there. Really? After all I did? You'll always be my son. Gerizekalısın. Thank you. Herif kandırmış ya. Bu ne hocam? Askeri konvoy mu? Ne o? Şeyi görmüyor ki. Aferin. Düş oğlum düş. Parkurmuş ya. Ya dur. Bu niye açılmıyor? Bunların içinde kutu var abiler. Canlar. Ama açılmıyor. Bazıları açılıyor. Evet, gidelim buralardan. Bu parkurları artık bilmiyorum. Parkurlar çöp. Geçen bölümde denedik. Yani çok zor. Gece görevimi yapsak. Ne yapsak? Bana Thanos'u getirin! Abi ne oluyor? Kim patladı? Kim ne oluyor ya? Git. Abi hem zombi saldırıyor. Uçarsın. Sayın abicim. Sayın abicim. Bir defolup gider misin lütfen? Bu kutuların başından niye nöbet tutuyor bunlar? Hiçbir şey çıkmıyor ki bu kutunun içinde. Çanta dolu. Benim bir satıcıya çıkmam lazım ya. Satıcı. Dükkan. Şu tüyümü alayım ben şuradan. Aa, tüyü vermiyor. Lan daha geçen bölüm aldım buradaki tüyü ben. Bir de yenilmesi çok zayıf ya. Canım abim. Şunları al bakayım benden. Altılar işe yaramazsa satalım. Gerçi bu şeymiş. Altıymış. Demek ki işe yarıyor. Bazen yarıyor, bazen yaramıyor. O da ilginç. 62.000 para var ama zırhlar pahalı. Bakalım 9 seviye zırhlar kaç para olacak? 50.000 lira yapar artık. Evet dayı, senin derdin ne? I'm a pauper, brought low by my own family. Who? Yes, my own flesh and blood have brought me to this dreadful state. My own kith and kin. How can they be so unreasoning? So beguiled by phantasms? Woe betide them, woe. Are you gonna tell me what's going on? My papa, my dear papa, departed this vale of tears a month ago. And his siblings, my loathsome aunts and uncles, I spit at them.
went mad with grief. They traveled dark paths and found an infected with the power to raise the dead. Ever since, they've been offering valuables to the creature, beseeching it to bring back my dear departed papa. Kafayı yedi. They really believe that? Yes! They think their offerings will make the foul beast grandpapa a new Herkes life. kafayı yemiş burada. Seems Hepsi people need manyak, something herkes to believe in, manyak ya. whatever it may be. And what does this have to do with your poverty? It is all Papa's valuables they've taken to use as their offerings. When I tried to stop them, they threw me out of the house. I'll have nothing left. Only memories of Papa and a gaping hole in my heart. I'd go to that altar myself, retrieve his belongings, but I'm a frail man. But you seem like a stout fellow. Perhaps you'd go there and retrieve his treasures for me. Well, if it means so much to you, I can try. Sağlamız kardeş. Lion-hearted. Yani çıkarlarsa keserim ha. They make offerings in the evenings, so you have to go there under the cover of night. You'll find his belongings in willow-lined chests. You can wait here for the sun to descend from the sky. I'll be waiting for you in my crib on Lower Dam Air, on the garrison. The entrance is near the old hotel, by the canal. Farewell. Farewell. Tamam da niye ama yani? Çıkamayacaksın değil mi gene yedin oraya? Allah cezanı verecek Edin. Hocam ne var sende? Lan bir kere de bir turuncu bir şey sat ya. Bir kere turuncu bir şey sat ya. 29.900 diyor. Kampanya mı var? Niye 29.900? Görev nerede lan? Ha burada. Buradaki anomaliyi kestik yavrum biz. Anomaliler bizden sorulur. All right, I have everything. Bu kadar mıydı? Neredesin lan? Deli. Serves you right, you bastard! You almost got my brother killed. I didn't mean for him to get hurt. But he did, because of you. Stop conning others to run your dangerous errands. If I so much as get a whiff you pull this on anyone else, I'm turning you in. Hey! Who are you? Another one of this fool's errand boys? Whatever. I don't give a shit. I'm getting out of here. What's going on here? What was he talking about? O da mı yalandı abi? You see, Ben Osman. Offside Osman. Söyleyeyim be. Allah rızası için söyleyeyim be. Gene mi atamadım golü? Ha? Bu da mı gol değil be? before the fall, I was an actor. Not even a good one. Oh, bereft of a stage, I took my craft to the streets and became a con artist. But not a very good one of those either, as I'm still quite poor. Everything you said about your father, your family? Yeah, it was a lie. I had to convince you to retrieve those valuables for me. The legend of the creature is real. Well, as real as the bandits who invented it to trick people into offering up their valuables. They come by later and collect them. I didn't dare go there myself and risk them catching me. So I figured I'd have someone else go. I'm a greedy, lazy bastard. What do you want from me? Well, at least you're honest about one thing. I try. Sometimes. Like now. You survived the ordeal. Keep the spoils.
for your trouble. As for me, the curtain's going down. To be or not to be, that is the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing, end them. To die, to sleep, no more. And by a sleep, to say we end the heartache. And? Well? Well, if you had a day job, I said not to quit it. Oğlum. Ağzını burnunu kıracaktım ama neyse. Seviye geldi. Şu aptal zıplamaya vereyim. Tutunacak yerde duvar yürüyüşü yapıyorum ama. Dayım. Yılmaz hocalar ne yapıyorsun? oturuyoruz. Namık abi nasıl? Dayıma bak. Bu da tiyatrocu galiba. Öldü. Çok güzel öldün, bravo. 2 altında çıkmazsın ya. Herkes yalan söylüyor abi. Bunlar nasıl insan ya? Herkes yalancı olmuş. Bu ne abi? Ciddi misin? Hadi gel atla. Gebertecekler lan. Hadi gel. Artist. Dönüşüyorum diyor. Bana ne demekten sırsıyorum. Tarihe konvoyu git. Görev yok mu hocam, görev? Bu ne lan? Tarih dersi. Tarih dersini yapmıştık. Biz daha önce bir tarih. Al, kurtardım, dönüşme. Mal gibi duruyorsun öyle, bekliyorsun dönüşmeyi. Anomali varmış burada lan. Anomalis. Ben kılıcıma geçeyim de. Bu ses ne lan? Oha, burada mı o? Ha, bu yer... Anomali değil gerçi. Sapıttım ben de artık yapmaya. Anomali diyorum buna ya. Manazlı yenildi. Bu niye dumanın altı abi? Görmüyorum ki hiçbir şey. Sabah mı oldu? Hocam merhaba. Sen biraz kaslı geldin bana. 8 level bunlar. Ölmüyorlar bak. Toplu şöyle bir durup. Toplu tekme. Zombi 8 level olunca ölmüyor. Keşke görebilsem. Ama abi böyle yaparsan olmaz ki.
Nasıl ya? Güzel. Hiç bakmadım bile ben sağlığa. Tekme atıp duruyordum. Bakmadım bile yani. Bakmak istemedim. Abi kaç tane geliyor bunlardan? Oo, güzel. Güzel. Çok eğleneceğiz. Çok eğleneceğiz. Bu oyunda çok eğleneceğiz abi. Öyle böyle değil. O kadar eğleneceğiz ki aklımız duracak. Kaslı zombiler çıktı artık. Gelecek mi? Bunlar yaşamak ölüm bunlarda. Bağırma lan. Abi nasıl tuttun ya sen? İpman mısın sen? Nasıl tuttun ya? Bak. Hadi bir gidin ya. Hadi bir gidin ya. Hadi bir lütfen gidin ya. Devam da ediyor. Gerizekalı. Aşağı gelirsen ölürsün. Buraya atlamış. Sizinle hiç uğraşamam. Ben yatarım abi. Ben yatarım abi. Uğraşamam bunlarla. Artist. Bilinmeyen konum, bilinmeyen konum. Neymiş bu bilinmeyen konumlar? Dayılar ne yaptınız? Abi dışarıdan saldırıyor. Hadi bir de burada kesin beni. Bunlar seviye 4. Abi fenerin kim geçiriyor abi? Neden kovalanıyor? Salak mısın oğlum sen? Bunlar seviye 4, 8'ler fena. Zombilere seviyeye göre şey yapacağız. Demek ki. Şurada bir görev var. Şunu merak ettim ben. Gideyim o göreve. Görevler. Çarpılırsın gelme. Dayım ne yaptın? 8 level boru satıyor adam ya. Üfleyip geldin ha. Yanlış yere düştük bak. Abi bir kere de insan gibi bir kapıdan girelim ya. Bir kere kapıdan girelim ya. Bak atmıyor, hukuku atmıyor. Çıkacak ya, ondan atmıyor yani hukuku. Binaya çatıdan giriyoruz bak. Bu da varmış kapı.
Arka kapı niye kapalı abi? Belki ben arka kapıdan geleceğim. Aha tipe bak. Yavrum neler satıyorsun sen öyle? Aha kaynaklar. Vay sen neredeydin ya? Sen neredeydin ya? Papatya satıyor bu. Sen neredeydin ya? Kızım oyun başından beri. Buyur. Welcome, stranger. What is this place? I concoct and sell Salmış şifacısı. everything, from healing elixirs to powerful wards against the infected. Snake oil then. You will address the Baba with respect. Oh, will I? Don't mind Corvus. He is, overprotective. Tell me more about your so-called elixirs. By the looks of what's in these jars, someone's been scavenging graveyards. You're talking about my ingredients, both rare and potent. I combine them to create wonders. Some emit a scent that can cause an infected to come running, no matter what lies in its path. Others, pheromones that can cause most infected to flee madly. And still others grant fists of fire that will burn an opponent with each blow. Theatrics aside, I'm intrigued. Tell me about your healing elixirs. I sell anything, from salves for the gravest wounds to potions that cure illness and disease. A young man like you might wish to try my virility boosting. Pass. I have my doubts, but I'm willing to try some of these items. I'm sure you'll be delighted. My elixirs are worth every coin. And they're derived from monsters? In part, yes. Some unusual mutations in rare creatures produce hormones with special properties. When I combine them with the right herbs and other compounds, I can create both powerful weapons and healing items. As it happens, I am running out of some key ingredients and could use some help. If you're willing to do some hunting for me. Why don't you send this guy? I am no errand boy. Hush, Corvus. This is why we're running low on ingredients and customers. You keep scaring people away. I'm not scared of monsters. Or your boy here. It's settled then. If you can hunt, I'll buy what you bring me. You stand to profit handsomely. What do you need? First, the brain of the rare demolisher. It contains a special enzyme. But how would you even know about that? The answer to that question might well drive even a man as strong and resilient as you stark raving mad. Right. Whatever. Right. Where is it? A demolisher considerably larger than others of its ilk has been sighted in the park, quite near. Bring me its head and I'll pay you well. One demolisher head. Coming up. Hocam peki yeah diye ses çıkacak mı bizden? Baba 1 yeah diye ses çıkacaksa tamam. Hemen gideyim yapayım bunu ben. We have something in common. But there's also one big Oğlum, her difference. yerde bir şey var ha. I eventually got tired lavanta. of roaming the world. Buraya biz daha önce neden gelmedik ya? Haşhaş maşhaş satıyor. Papatya, lavanta, bal. Kaç metredesin? 190. Dayı onu yapmayalım. Dayım benim. Lan ne oluyor ya? Oha dayı yavaş. Kafama kaya attı. Dayım benim, dayım benim. Sana bir tekme atarım, dayım benim. Tekme de işlemiyor dayı.
Oha, o nasıl bir skill lan? Hook smash. Dayım benim. Duvarın arkasından vurdum. Fizik motoru biraz bir şey galiba. Fizik motoru biraz şey. Hep sen mi vuracaksın? Biraz da ben vurayım. Iska. Niye kaldım burada lan? Abi şuraya çıkıp Aiden. O kayaya atma yalnız, o kayayı. Uçurdu bizi herif ya. Ne bu? Bitmeyen boss savaşı bu. Elden'e hoş geldiniz. Elden'in boss fight. Bağırma lan. Abi ben adama tekme atıyorum, adam bana yumruk sallıyor arkadaş. Öleceğim mi artık abi? Sevgili abicim. Yanlış yere koşturuyorsun, orada değilim ben. Neymiş arkadaş ya? Elden'de boss fight yapıyoruz ya. Hiç taz etmem ha. Tek hatada geberiyorsun çünkü o şeyde. Fırlatma mızrağı varmış. Sokarım bir telefona. Geldik lan, bağırma ya. Al. Hadi hadi, bekleme yapma. Ticari. Koçum benim. Zıplayıver çakırga. Hoplayıver çakırga. Düşüver çakırga. Duvarda yürümeyeceksin yavrum benim. İçeri paraşütle girerim ben. Alışveriş var mı hocam? Oo şaş. Topla bunları. Yenilenmiş bunlar bak. Baldır, papatyadır. Reçenedir. Al bakayım. The reports were accurate. That was one big mother. The specimen will produce a great deal of enzyme. Wait, that does what again? Don't question the Baba. You need only be concerned about your pay. Ya sen bir sussan koçum benim. I'm no doctor anyway. Fine then. Here is your compensation. To your next successful hunt. Ha, bu da şey gibi. Nedir o? Posta gibi. Postacı. Postacı. They say you're a pilgrim. Haven't you found your place yet? Were you a pilgrim? I know, a female pilgrim. There weren't many of us. But that's why I was so good at it. No one would recognize me as a pilgrim. Some men thought that as a woman, it would be easier to deceive me. Rob me. My fast reflexes and sharp dagger taught them otherwise. How'd you end up in Villador? I got this goddamn job. A guy wanted me to deliver a package to Villador. To some woman who was well known before the outbreak. Apparently she played video games professionally. Weird job, eh?
Anyway, the guy paid me a lot, but on one condition. I couldn't know what was in the package. And that was my big mistake. I carried this damn thing for 50 kilometers, and with each step it got heavier. I sneaked into Villador, found this woman, and delivered the package. She opened it in front of me. Turned out, it was a jar with a human head inside. Whose head? I don't really know. I got the fuck out of there right quick. Is that why you quit the life? Well, I felt that, actually, I was constantly running away from something. Maybe from myself. This is a big city. Even a pilgrim can belong here. Nobody judges you for what you were before, like they do in the smaller towns. Who you used to be beyond the walls. What you once did. They kept you on the move. You can disappear in the city. That's how I found my place. And what about you, Aiden? Don't you want to stop running? Vay. Maybe someday. But first, I have to finish what I started here. I understand. Just remember this. You can't run away from yourself. Hocam fazla yaklaşmadın mı sen bana? Benim de mantam var. Neredesin lan? Aa, karı kayboldu. Hem gezgin hem sihirbaz. Buraya gelmiş. Bana yaklaşma. Benim lavantam var. Allah Allah arkadaş. Bizi yiyecekler de orada çiğ. Ekmek arası yapacaklardı bizi. Ekmek üstüne çikolata gibi sürecekti ekmeği bize. Yine ne var ya? Hop. Bam. Bunlar bayağı iyi şey veriyor da o yüzden yapıyorum bunları. Tecrübe puanı. Bulutlar için değil yani bu yaptıklarım. Bir de arada şey çıkıyor. Dur lan. Zırh çıkıyor. Zırhları satıyoruz öyle işte. Tecrübe puanı için onlar şart. Bir de bunlar şart. Yani buradayım burada. Aptal çocuk seni. Biraz hızlı kestim galiba sizi. Kusura bakmayın. Dayakçı eldiveni. Ne yapıyorsun? Osmanlı tokadı daha fazla mı hasar veriyor? Ne yapıyor? Ne var lan? Bir rahat durun ya. Kolun kopmuş bak, gördün mü? Lay 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 lay. Kafam çarpmaya değildi oraya. Nereye çıktım lan ben? Düşme sakın. Evet, yıllar sonra değerine aldık. Havada çalışıyor lan eleman. Hocam ot gösteriyorum bize şu an. Geç şunu ya. Görev var mı burada?
Görev yok. Şu neymiş? Artık bu dürbünle hiçbir şey göstermiyor ya. Bir de gemiye gidelim abi. Gemi. Hatun ne yapıyorsun? İyi mi durumlar? Şu silahı yükselttik de hiçbir şey işe yaramıyormuş. 100 tane hurdaya ya yapıyorsun, 4 tane atıyorsun, bitiyor. Yapmadım bile hiç. Evet, marazlığımız yok. Tüyümüz varmış, pikniklerimiz varmış, oksitleyicilerimiz varmış. Koş Aiden, koş. Ya dur Aiden, come here diyor direkt ya. Aşık galiba bana. Abi biriniz bir sarı altın bir şey satın ya. Mor bile zor bulunuyor ya. Çok zor bulunuyor. Sen mi çağırıyorsun beni ha? Hey Meyer. I could use your help. Have you checked the job board lately? Judging from your tone, it's something serious, not just another bandit problem, right? Yes. One of my men deserted his post. That's serious. Who was it? That's what pisses me off. It was a friend, a guy named Bart. Maybe it's my fault. I know he had it rough here. I tried to protect him. I guess it wasn't enough. Protect him? From who? The other soldiers. They had a problem with him. Which was? Their problem, not Bart's. Believe me, I know what it's like to be the odd man or woman out in old school military culture. But here's my problem. Desertion alone will get him the death penalty. But what he took could get others, good men, killed. İyi de yani firar ettiyse gitsin gel başka yerde yaşasın. Niye illa That's all I can tell you. The rest is on a need-to-know basis only. And you don't need to know. You need me to track him down? Yes. With everything going on, I just don't have the manpower to spare. But I must get that map back. Okay, I get the map. But what about Bart? When you bring the map back, just tell me where he is and leave the rest to me. It's my job. Okay. Where should I start looking? Try his bunk. It's in the barracks, a deck above us. Can I ask anyone about Bart? Sure. He was pretty well known, whether he liked it or not. He was popular among the new recruits. Try asking Mateo. He's usually hanging around the armory. Then there's Magda. Never had a kind word to say about Bart. Or anyone, for that matter. Çok konuşmayı seviyorsun. She works in the hospital on the next floor. Okay, I think I can take it from here. Good luck, Aiden. Firari. Görev gözükmüyordu kadında. Görev verdi bize. What a sweet killing machine. Hey, you Mateo? We've met. New Dawn Park. You were looking for Lieutenant Rowe. You saved me from the renegades. Oh, right. Listen, Mateo. Meyer sent me. I'm looking for Bart. Bart? Thanks for saving me and all, but I can't help you with Bart. I just wanted... No, sorry. I haven't run across him for a while anyway. Try Garrett. I saw him walking toward the barracks. Jeez. Okay, I'm leaving. Bart deyince Bartladı eleman. Hepsi yukarıda mı koçum bunlar? İşarete bak, adamın burasında göstereceğim. Şurada göstereceğim bak, şu. Şurasına göstereceğim. You Garrett? I'm trying to find Bart. I hear you know him. Maybe. That depends. You friend or foe? Undecided. Cute. Listen, you can count me as one of Bart's friends. And as for those rumors that Bart's done something wrong, total bullshit. Bullshit? Give me a break. Whatever's going on, it's a setup. I'm sure the other PKs are behind this. Which PKs? Throw a rock. You'd probably hit one, and it'd bounce off and hit another, and so on. How'd they set up one of their brothers like this? Don't believe everything you hear about dignity and brotherhood around here. I see. So you know where Bart might be? I don't. But even if I did, don't know if I'd tell you. Kararsız bey. Right. Well, thanks for the insight.
Bilseydim zaten söylemezdim diyor. Darts are a mess. How do you expect me to do my job? Maybe by not Ablacığım. bitching so much, Magda. Excuse me, ma'am. Can you help me? Who are you mamming? What do you want? I'm busy. I'm trying to find someone. A man named Bart. You familiar with him? Bart? Fuck yes. Don't get me started. Ah, so you know him. Yep. But I got no time to talk to you, especially about a perv like Bart. Besides, boss says I gotta watch my mouth. That's bullshit if you ask me. Can't tell me anything? I just did, you moron. Do I have to spell it out for you? People like that shouldn't be around children if you ask me, but that's all I'm saying. Oh, I see. Thank you. Hayret bir şey ya. İyi de abi Bart'ın yatağı hangisi abi? So, I'm looking for a guy named Bart. You seen him? Can't say that I have, son, and I'm sorely disappointed. Why is that? Kind of hard, gentle soul. A little out of place here, to be honest. Was with us for about a year. A cut above the typical military Neanderthals around here. He was kind, but not weak. Stood up to the bullies, whether the bullies were targeting him or younger recruits. I've seen him get a bloody nose defending the greener recruits from being hazed. But, as they say, you should have seen the other guys. Hazing incidents have gone down since Bart's arrival. There's some crazy rumor going around about Bart that has Mayor up in arms. But I don't buy it. Bart wouldn't go rogue. It's not in his nature. When you do find him, I'm sure he'll have a reasonable explanation for all this. If I can find him. Well, his bunk is right here. Take a look. Maybe you'll find something to help you. A good idea. Thanks. Dayı eyvallah. Da yatak hangisi? Bu mu yatak? Tövbe estağfurullah ya. Daddy, uncle ve me. Find something? So what did you find, son? You know anything about this? Not really, but it's good. Paul Cram work, if you ask me. Who drew it? Couldn't tell you. I've seen Bart with pictures like this off and on over the last year. But as far as I know, he doesn't have children of his own. Children. Mine are all grown. Not all are still alive either, sadly. But I remember when they were young and happy, drawing constantly. They scribbled their way through boxes and boxes of crayons. The kid who drew that, he's a happy kid. Now, if Bart doesn't have kids, where'd he get it? Probably child of a friend or something. He was kind to everyone. Here, there, everywhere. Unless you were a bully. Allah Allah. Bu adam nazik davranıyor falan diyor. Now what do I do? You might have Stack over at the canteen. Seen them together a few times. Bart helped him when he was in some trouble. Helped everyone a lot. Thanks. I'll go talk to that Stach. Ne göremiş arkadaş. Ona git konuş, buna git konuş. Stach mı dedi? Ne dedi o Stach? Stach gidelim bakalım. Kafeteryada mı dedi? Abi gemiden kafeteryaya gönderiyor ya. Al ha. Haydi abi. Güzel. Stach, I was told you know Bart. Who doesn't know Bart? What's this all about, anyway? Now that's between Bart and me. Bart's my friend, buddy. If it involves Bart, it involves me. You want info? You're gonna tell me why you're looking for Bart. Alright, fair enough. He left his post. He's accused of desertion. Son of a bitch. He finally went for it. Good for him. Good for them. If I were you, I'd just leave him be. We all should. This probably happened because Meyer can't keep a leash on her men.
You hear any other bullshit about Bart? Well, he's been accused of theft. Well, that's nonsense, that is. Bart is honest as the day is long. He's got no reason to steal from anyone. And his CEO doesn't want to believe it either. You mean Meyer? That's all I've been told. Trust me, a lot of other PK have had it in for Bart since day one. Meyer's respected, mostly. But when it came to Bart, her men refused to follow her lead. I trust you, so I'll tell you this. Bart's loyal military, but he had another side. Like the outdoors, always out near the fields. Ask the field workers on top of the old office building at the intersection of Van Peel and St. Paul Boulevard. It's right here in New Dorn Park. Thanks, I'll do just that. Yalnız oradaki frengin içine girmesek. Tamam. Hadi bakayım. Frenk'cim. Kendine dikkat et. Ne oldu abi şimdi? Saha çalışanlarına Bart'ı sor. Abi ne görevmiş? Dur manita dur. Sor o iş. Buradaymış lan görev. Abi elime bıçağı kim aldı? Benim elimde hook vardı abi. Annen de Dünyada yönetim. Annen de G.F. Kennedy'de. Yönetim. Evet. Sen kimsin? Ben şeyim, Abraham Lincoln. Ben kimim? Frank's calling for the return of the Kime soracağım hacı? I wonder what will come of it. Hi, looking for Bart. Can you tell me anything about him? Oh, for one, you're not his type. Wait, what? Relax, honey. I was just pulling your leg. The look on your face, my. To answer your question, I can tell you that Bart is as fine a man as I've ever known. High praise, I know, but I'm not just talking his looks. He's brave, kind, caring, loves children. Especially Andy's son, Liam. Andy? Bart's bestie, Andy. Those two are like two peas in a pod. And Liam, he's, well, like a spring pea, I guess. How Bart dotes on that boy. So where can I find him? Probably at Andy's. They had a few of us up for some cool drinks just yesterday. Such kind souls. Up? Where? Andy's place is over there. Not far. You can get there quicker if you're any good at climbing. Yeah, good to know. Thanks a lot. My pleasure. You tell those boys I said hi. Allah Allah, eleman iyiymiş eleman ya. I keep telling everyone we should be getting ready for winter. Tırmanmayı biliyorsan diyor herif. Tırmanmayı ben bilmiyorum ya, düşüyorum hep. Bir de salak edenin bak zıplamam. Şuradan niye çıkmıyorsun abi şu an? Çıldırtır insanı ya. Aşağıda diyor lan. Evet, çok güzel. Çok güzel abi. Looks like he started his painting. I wonder what it's gonna be. Herif. Ne bu? Öpücük mü çizeceksin abi? Ne çizeceğim buraya? Abi duvarda yürüme. Lanet duvarda yürüme ya. Arayı araştır. Demin ben buradan boşuna mı yaptım abi? Fresh fingerprints in the dust on these keys. Someone was playing this recently. Tozsuz. Tozsuz bir piyano var burada. Yatak leş gibi. I bet I know who this belongs to. It can't be far. Resim bulduk.
Huh. Steve. What does this mean? Looks like I'm in luck. Let's have ourselves a little chat. Introductions are in order. You're Bart, I presume. Bart mıyım değil miyim? Ben Bart değilim ya. No, why do you ask? Then you must be Andy. No. Nope. Wrong again. Then stop wasting my time and tell me who you were. A competitor, apparently. So you're after Bart too? I am. She must be really jonesing for what Bart stole if she's hiding any old Tom, Dick or Harry. I didn't realize this was a horse race either. Normally situations like this piss me off. But if Moya hired us both, it means we're on the same side and can share intel. So, did you dig up anything on Bart? Hiçbir şey öğrenmedim değil mi bu? Nada. Besides, not sure how being hired by the same person makes us partners suddenly. Then get the fuck out of my way and let me work. Ağzını burnunu kırsak burada bunun. Niye olacak ama? Meğer birden fazla kişi tutmuş bu iş için. Görev ne şimdi hocam? Steve'i bul. Gustav, Aiden here. You familiar with some guy named Steve? You mean Slippery Steve? What's he got to do with Bart? I don't like the sound of that. But sure, I know Steve. Haven't you met him? He comes to the canteen most nights. Stay close to your radio. I'll let you know when he shows up. You two can have a chat then. Thanks, Doc. Aiden out. Keşke girmeseydim bu göreve ya. Nerede abi görev? Stack'tan haber bekle. Evet, haber gelmeyecek herhalde. Haber beklemeyeceğim. Ben gidiyorum. Siz de abone olup beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Herkese sağlıklı günler, iyi oyunlar. Görüşürüz.